okuwa buli kimu kyonna nga wekigenda mu maaso mu entertainment industry. Olunaku olwaleero Uganda Musicians Federation yayiseeko ku parliament ejjo federation ye yabaddeyo baadde bo bakimye eki baatutte ki baadde bakimye eki ekyaddala kyetugenda okuwa olunaku olwaleero. Muhammad Nsereko is excited nti Bebe Cool ne Chameleone ye batagiwagira yadde talina kasente kagenda giteekamu naye musanyufu ng'Abannayuganda abalala abandyagadde bateno okuhappeninga. Ebyo n'ebirala bye tukuleetedde mukwano today tosaanidde kusibwa ne story endala nnyingi nnyo Monday to Thursday saawa 4 paka saawa 5 oli ku Galaxy TV Gikonkone Rewind is the name of the show. My name is Flora Shosi Kolanze Kankola n'omukulu Alpha Times. How are you Alpha? Ndistede sina tabu lunaku lwaffe lwakuna lwe lusembayo abantu be bali kutulaba Monday to Thursday lunaku babeerayo nga batulinze abana ina fetu basima mwebale nnyo mwebale ino tulaba tukuba mavivi kumanya ekyo baleetera era kyekyo kibeetaaga sebo mukulu abantu ennaku zino beepanka n'abaffe tebeepanka bakyuzinga nti balina kulaba rewind era ne batuula ne batulaba kale ekyakabi Victor the girls them sugar naye mulino oli otya Victor otakula ku birevu kiki ekyo tokyogera ku Victor wagamba nti ebirevu bimerawa simanyi kati oyina ddu ngandikiriya weekend tuuse ndi so excited bingi nnyo ebiriyo wali ekivulo kya Michael Ouma njagala genda kulaba mbiri abaana zibakuba live music so ne utake naye gyali ku Sunday ku Saturday PJ producer wa Blaze up angambe tugendako ku beach so weekend already sorted so abatanoonya njagala ajja kusange ojja bongera nga sheggwako bisigadde bya ali Monday nze nakagenda n'ababiri ku beach kuliko Silvia kuliko ne Daphne bonna nabasanyusa tuyigiddewo kyakabi amaanyi omugalaba oyo bamuyita eyewitness entertainment pundit man a star obulamu bulungi ndowooza nkulabikirawo mulwadde ize tuyigiddewo omanyi eno bagiyita full house Alpha Times Flora Show Victor yo nange Kaguje kwende tugenda kutandikirawo mukwano ne stories zaffe olunaku olwaleero tugenda kutandika ne petition aba Uganda National Musicians Federation gye batutte olunaku olw'ejjo mu parliament. Petition kyeki it's a formal written requesting it is signed by one or more two people ne bagitwala mu obuyinza oba ab'amateeka abayinza ogikolako ng'abantu bano bonna baba balwanirira kintu kyekimu. Kati mu nsonga eno Victor agenda kutunnyonnyola federation yo yabadde tutte ki petition ki gye yatutte ku parliament. Petition gye batutte ku parliament federation badde bagitwalayo dda federation ekolebwa Kenzo vice worshipper but yesterday kyabadde nti bagenza okumitinga deputy speaker wa parliament omukulu Thomas Tayeebwa okulaba wa petition eno wetuuse ne baweebwa omukisa petition netwalibwa ku floor ya parliament nabo n'omukisa ne bagufuna ne bayingira mu parliament kuba tebakkirizibwa okutuula ku floor okwo batuula eri waggulu mu gallery era gye babadde era abayimbi abamu ejja balabanga babadde tebabitegeera bulungi bo ne basalawo okwebaka nalabi mukulu Fik Fameka nga ali waggulu eyo ye otulo tumututte so yapresentinze petition yadde Honorable Fiona Nyamutoro yakulira ya representing abavubuka mu parliament ene ye 11 olaba nga yagituusizza yoye ebintu by'abavubuka bagala music abayimbi olaba nga balina ensonga zaabwe zibakutteko yabadde mu petition eno mulimu ekiraga nti yes abaleese petition eno bayimbi then ne mubaamu nti bagala copyright law kuba already eri in place but bagikolera mu 2006 waliwo ebintu ebimu nga digital aspects ezitawebwa budde bulungi tewali Spotify abantu bali tebanategeera ngeri gye zikola mu Uganda zi Apple Music ne zi YouTube ngezo n'ebintu ebirala so bagala bagitunulemukko balabe nga basobola okutereezamukko ku bintu ng'ebyo ekintu ekirala ekyabaddemu nze nabyogeddeko ejjo ze callback tunes bagamba nti telecommunication companies zitwala kingi nnyo kati kye bagala artists abeere nga asobola okutwala 60% then telecommunication companies ne ba-aggregators batwale 40% because ekiriwo kati government etwala 50% ba-artists batwala 35%, bano ba telecommunication companies batwala 35%, ba artists 1.8%. kakati bubagamba nti balina obwannannyini ku ekyo naye ate tebafunamu nnyo.
ekirala ekirimu mulimu nti baagala Ugandan music dominating ennyo radio stations ne TV stations baagala 90% time airtime we Ugandan music as opposed to kiriwo kati wabula ate nga always radio stations nga Galaxy FM zibadde zizanyo radio 100.2% Ugandan music so leteka ndowooza mu tebijja bakwatako nnyo likontana n'erya uma yagala 70% bano baagala 90% kati tola anti ebiina byanjawulo buli omu alina interests ze is bagala copy video byonna babiteekemu baleke nga buli device yonna yonna egendako music basobola okubaako engeri gye bagijjako omusolo so bye bimu ku biri corporate simala basobola ogiyisa ku ebiri mu petition eno gye bapresentinze olunaku olwejjo bye bimu ebirimu tuze tubyogera ebisinga okay batugambye waliwo eyabadde agezaako gi-rejectinga waliwo ba MPs abadde bagezaako gi-rejectinga because kinajjukirwa nti eno petition y'emu just mulimu obuntu butono nnyo obukyukamu ne petition y'emu already badde wa Anthony General office ya Anthony General nga bali mu kuginoonyerezaako bali mu consultation nakola research okulaba ki ekiyinza okubawo adi atwaliwayo Dr. Hildeman obuzibu bwe tulina kati we tuli mu kufeesinga nti abantu baagala kuwuninga copyright level bagambe nti nze yakikusa kyokula tulina uma naye eri mupushinga tulina Dr. Hildeman n'ababaka ba NUP nabo bali mupushinga then the federation naye yagala kulaga nti yagirinamu amaanyi mangi kyokula ebintu ebikola ku speed y'amaanyi kibagezaako n'okutuuka wano baleke nga basobola otula petition eno etabadde kuonda paper ebintu yadde birina okudiscassinga olunaku olwejjo nebasobodde okuteekawo amaanyi balaka nga basobola ndowooza federation yo kyetamanyi nti buli stakeholder mu industry ne agenda ku meeting mulimu ba DJ ba club ba owners club owners bonna bagenda ba meeting naye engeri gye bakozesezaamu obwangu okuyingira parliament kyo kyanjawulo nnyo oba kiki kye bagoba asebo birimu anti obuyinja copyright na si majja n'amajja buli wamu wega ndowooza majja uma nabo bagenzeeyo so teri different from what Dr. Hildeman took to Parliament? Teri nyo different. Byebimu. Bona bagala copyright ne baddewo ebere amended. Abiriko ebintu ebimu bibongeramu. Alpha Times, can everything in the petition be achieved? Bisoboka kubeera etteeka singa bana bakiyisizza ddala ne kiyitawo bwe bana balina bye bajjemu bajja bba babijjemu naye ndowooza ekisingira ddala obukulu kyakuba nti buli omu bamwetegereza buli omu bongera omusaba bamubuuza ki kye twalikoledde ki kye mwagala ki kye muleeta on table ki kye mwagala twamendinge mu tteeka lino eritabaddewo infact etteeka lyongera bwe twogera ku kigambo kya amendment libaddewo naye just bino ebyalala bye baagala bongezeemu nti bwe baalikolera by that time emabega eri byali tebiriimu so okujjako nga gavumenti eraba ngo babingi nnyo kyengamba bino ebya CRB biki ebyo byonna abakulu bali bagamba nti byo byali tebiriimu nnyo ebya callback kuba lyadda nnyo okitegeera but right now okuba nga babyongeddemu ebya tekinology ebyaki byonna kyekyokka kyendowooza nti kyangu bw'obeera obiwulidde olaba nga basaba ebintu bitono nnyo bisobola okubeeramu Parliament bagambye ki about the petition? Ekisooka speaker taye bw'ayabadde disappointed okuba nti etteeka lino kigambibwa nti lyali lyaleetebwa Dr. Hildeman kuba bwe yayise Anthony General okumunnyonnyola kubeera bwe kimala okujjaawo kigenda wuwe Anthony General n'amutegeeza nti atwalifuna dda liri mu chambers zaffe eyo tukyakola consultation so n'alaga nti kiruddewo nnyo he's so disappointed kiruddewo nnyo kubanga ye alaba nga wali wegambye nti bintu byangu ye alaba abaana be basaba oba abayimbi be basaba bitono okubanga paka kati essaawa eno bibadde tebirina bakukolebwako awo wennyini we yabagambidde nti kati yakwasizza komiti ya ICT erabe nga mu nnaku 3 babaako ekintu kye balaga on table kati kati UNMF yo erina kukola ki kibiina kya Kenzo bakigambye kikole ki anti kati abo balina kuba kati bamaze oteekayo kati speaker n'asaba komiti kati balina kugumiikirizaamu ssaawa eno because gye banaakosigala nga bakisikasika ne bajja kati nga bwe tulabye federation association naye ezze ate naye erina byegamba awo kibi obuzibu obusinga okubeerawo kati right now ministry ya gender recognizing woman ne National Cultural Forum kakati bano bagano okwegatta ku National Cultural Forum aba federation kyovolaba bagezaako exactly ndowooza nti we wavudde obuzibu awo njagala nko ebyabadde ku parliament naawe weerabireko. In the gallery this afternoon we have a delegation of artists under Uganda National Musicians Federation, Joseph Mayanja Chameleon, Chigund Bruno,
A.K. Bruno, Raymond Joseph Mugerwa, Lilian Mbabazi, who is the secretary and chief petitioner. So, colleagues, like I told you earlier, we have their petition, which they passed on. The petition states that the petitioners are citizens of Uganda and members of the Uganda National Musicians Federation. The petitioners are alive to the fact that since the enactment of the Copyright and Neighboring Rights Act in 2006, some aspects of the law have been outdated in light of advancement of technology and emergence of international practices that have changed the nature in which the copyright operates. Indeed, after a given period, the laws require to be sieved and updated. I do understand our musicians' concerns. Our chambers have been working on this law, but we welcome the petition. We shall work with the committee and see how to improve it and accommodate their interests. These people are losing a lot of money, especially to the telecoms. Some people are benefiting and some of these musicians are earning zero. Now, if you're to wait around 6 months, how many months of processing a law, they are losing revenue. It's like you having your own business, just leaking. Someone is taking proceeds out of your business and you're not getting anything. They have aggregators, and I know that industry of aggregators very well. I know it very well. I've ever owned a business in that line, so I know it deeply. So they have aggregators who are, you find a song which you pay 1,200 shillings, an artist gets like 70 shillings. In the meantime, the biggest chua, Attorney General, is just having the role. How they will understand which song, which one. So like I had mentioned, these things work together, like copyright, the CMOs, like Mr. Andrew mentioned, with the weak structure, and also the broadcasters. So it all starts together. Once the copyright is protected, then the CMOs are empowered to collect. Then the broadcaster is in position, which means the broadcaster doesn't have to worry about which song is which, as long as we enforce license, and we can enforce licensing on saloons, cars. Once we tie down all these places that broadcast music, the solution will come with the copyright and the CMOs and what it's automatic. That we have come to the people that we need to look from. These are the lawmakers. And partly the government is part of the problem. We must say it as is. As a citizen of Uganda, earning money, I also pay income tax. So, we're talking about CRBTs. The government takes 50%. Ridiculous. 50%. But the little I get, the 1.8%, you still come and take 18% of it. And 18% from every other thing that I make money off. You have no control what your son is going to be tomorrow or your daughter. I think if they turned out to be me or Shiba, you'd want them to find a better state. Most of the media stations are owned by members of parliament. And I have requested them to be compliant. You are not compliant. Engagement twafuna invitation from the committee, ICC, Parliament, to get a submission about CRBTs. This is another process. The process amendment bill represented to the Parliament and our private member, Honorable Hilary Chiaga. We've done consultative meetings. They were ready to Parliament. Okubange etegeera nga tubinnyonnyola n'emanya bulungi. Hildaman ali mu leave bamuwa leave era ali muno mu Paluwa mweri ali mu compiling byonna byonna about the bill because he's the private mover. Bw'obanga onegotiating ate otandikira wansi tomanya otandikira ku 6 bayinza okuweerawo 5 mu 5. Teri muntu atawuliriza music. Singa URA etuyamba buyambi buli gwesolooza omusolo nemujjako ka percentage katini ako collecting society omanyi sente ze bayinza okufuna so nabo bennyini awo tusobola obbakwata mu malaka nti eno mufuna eri mufuna naye kakati tulina okwataganira wamu nabo kuba UPRS kibiina kyaffe abayimbi UPRS yammwe mwe munaagirekera abagirimu nti bakulu
bwe muba mugamba nti babba era bajja kubbira ddala ebyo ebyabadde ku parliament eyewitness ku petitions zino ebbiri kiriwo ekye tulina okwamendinga petition eriemu era ya copyright mulimu okuwaayiro CRBTs loyalties ebintu ebikwasaganako ebityo okitegeera nga Victor abadde akutegeeza oba Alpha nti bano aba federation batutteyo ekintu olwedde ekiriyo lwakuba nti bo nabo baagala babeera involved baagala nabo omanyi okutakinga credit nti naffe twalwanako twaliwoko kino ekintu twakifrontinga ate mulimuko n'amajja nze ndowooza nti singa temulimu majja wandirabye nti abantu yandibaddeyo bakibiina kimu oba federation emu nga yebifrontingako naye ekintu kyonna kyonna nga kirimu nti nange nandyagadde mbeere ku front line sindi akugamba nti federation actually advising government erekerao okuvujirira federation simanya ikola disorganization bwajiwa disorganization kitegeera kikulaga nti ye nga ye yandyagadde abeere ku front line nga ate baneno bayita mu window tunga we twabalabye. Okay, what should be amended in particular? Copyright omanyi etteka lya copyright eriri like we riri naye linafumuko like royalties ntomo pirating nti osobola okufulumya oluyimba oba film no omuntu ayina ka booth awo nga nasaza oluyimba olwo n'alutunda kakati wobeera nga oyagala mukwata wobeera nga yes exactly wobeera nga oyagala mukwata teba obusente butono nnyo kitegeera ate nga zandibadde sente nnyingi kubanga kiri eki wobeera nga ocreating ekintu kyoba oluyimba oba producing oba owandiise bubeera bwa nannyini gwalina okufunamu ennyo naye ojja kusanga nti abaana abatembeya CDs abakola buli kimu ekyo kyonna kyonna bafunamu nnyo n'okusinga abayimbi so ebintu ebityo bye baagala okutereezaamu. Lwaki federation yabadde edduka okutwalayo ate petition already gye baategulinga already mu parliament nga weekugambye nti balina kubanga mulimu ssente ate n'okutwala credit nti naffe twali mukko nze ndowooza nti it is all about power struggle wakati wa federation ne kweragako lyanyo kitegeera nti sindi yakulaga naye nze ndaba bandifunye eddoboozi limu kubanga already etteeka liri ku stage consultation Hildaman naye ali mu kusika ekintu akitadde ku level ndalo kitegeera because yasookera ddala obigobako naye bano abalala olwategeezebwa oba olwasinifinga nti wandibeerawo amajja eddoboozi erimu liyinza kujja nga invisible hand yekireesi naye invisible hand weba ekyagala batagale bwe bati era nesindi ekyo kyayogedde ekintu kituufu gavumenti webanga eyagala bano bagaayi bagguse ensonga erekeraawo okubaako gundi emujja si federation yokka either oba ettawuma esigaza oba etta federation esigaze lwakuba waneeno ndaba esobola n'okutta byombi kuba at the moment era betwagala abateeka ebyo ekimu bebali mu kuvuga kitegeera lwakuba ndaba federation yandiike vivi kubanga nayogerako kone waliyo abantu abaali mu federation eyo okuli Black Magic ezo record companies ezenyimba ne baŋŋamba nti gavumenti eyagala kujjamu ki mukka mu federation nti batunuulidde nnyo abayimbi oba omuntu kisekino omuntu osobola ocreatinga record label n'ovujjirira abayimbi kati ensonga eriwo era ne sale general sale ya meetinga ezo federation kyovolaba Shiba yavaayo n'akola kama music waliyo ne record labels endala zitondebwawo so nze ndabawo nga waliwo ensonga because ne sente ze bagamba nti sente ze wali eri barenting out like oyo mukazi nanyini kifo ekyo gwempulira ali awo alina invisible hand ayagala just pushinga kifo abantu kati bakitegedde ensonga lwaki baagala kujjamu mukka. Umaye yatebolinze eki kuba ICT be yagenzo mu meeting umate yatebolinze bagiise yo mu butongole bagiise nga fina wakyogedde awo ne bano aba federation kakati ku level gye baliko bagenda bayita ne ba producer ne ba DJ bagenda every stakeholder nga wenkunyonyodde kitegeera tebalina petition gye batebolinze babadde just ba consultation because wawanga oli mu consultation stakeholders bonna olina ba meeting nyongerako just kyembadde ngamba ekyagundi ekya invisible hand esalewo that is my only request invisible hand yewe naaba tenaba kusalawo
scrub and partition. Naye invisible hand eyo ogw'omuzannyo egwagala divide and rule. Prince Metaniki ogw'omuzannyo egwagala bulungi nnyo faba. Tugenda bwetu bintu byakusikangana mu ojja kwekanga copyright eganya okuyita paka 2006. Tugenda kuwumulamuko katono tukomawo ne story y'omukulu Muhammad Nsereko ayagala bato ya Bebe Cool ne Chameleone Tobao.